everyone. Kuttipetti-3, okay. I'm also getting confused. Kuttipetti-3 is going to be even more exciting than Kuttipetti-1 and 2. അതങ്ങനെയല്ലേ ഒരു കാര്യം പ്രോഗ്രസീവ്ലി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ബിക്കംസ് ഈവൻ ബെറ്റർ അല്ലേ സോ കുട്ടിപ്പെട്ടി 3യിലുള്ള കോണ്ടൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഐ ഡു എൻ ഏർലി വീഡിയോ even before we send it out to anybody and help you understand what all will be in Kuttipetti-3, okay, so that there is no confusion later. So but before that, let me speak about the construct of Kuttipetti, because if two version I'm also getting a lot of feedback. One thing is that ഇപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു 3 സെൻറ്റൻസ് തന്നാൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രായോഗികമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച പട്ടിണി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലോ. അതുപോലെയല്ലേ. സോറി കേട്ടോ, ഹായ് അയക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് അയക്കാം. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മി എ ബിറ്റ് ഓഫ് ടൈം. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ വി ലേൺ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ആൻഡ് over a period of time. Okay, I'll come back to all that. Yeah, so that is the whole principle that we have applied in Kuttipetti. Okay, and നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ, വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിപ്പെട്ടിയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശരിക്കും വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പം കാരണം ഇതിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം കളക്റ്റബിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു 6 എഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 4-5 എഡിഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി കാർഡ്സ് ഒക്കെ കളക്റ്റബിൾസ് ആണ്. ഒരു ഓർഡറിലാണ് അത് പോകുന്നത്. 26 ആൽഫബറ്റിൻ്റെയും വൊക്കാബുലറി വേർഡ്സ് അത് ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ പുസ്തകമാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ വേർഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും നോഷനും ഒക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തവണ മുതൽ ഐ എം ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സംതിങ് കോൾഡ് ജേർണൽ കാർഡ്സ്. അതായത് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ആ ഭാഷയോട് നമ്മൾ ഇടപെടണമല്ലോ അല്ലേ. എഴുത്തും എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ജേർണൽ കാർഡ്സ് എഴുതി ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് ജേർണൽ എഴുതാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സൈക്കോളജിക്കലി വലിയ ടാർഗറ്റ്സ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പിക്ടോറിയൽ ആകുമ്പോൾ അത് പിക്ചർ സ്പീക്സ് 1000 വേർഡ്സ് അല്ലേ. പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്മറി റിറ്റൻഷൻ വിൽ ബി എ ലോട്ട് മോർ. മൈ അപ്പോളജീസ് ഫോർ നോട്ട് responding to all of you. So take Kuttipetti is nothing but bite size. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, I don't know if I will be able to break this myth or notion കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണെന്ന്. I have told you this once before. ആ സെഗ്രിഗേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത്ര ഫുള്ളി സയൻറ്റിഫിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് someone who has decided that 2 വയസ്സ് വരെ ഇതാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ പറയാറില്ലേ, പക്ഷെ അവൾ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്, നന്നായി സംസാരിക്കും, ഇപ്പോഴേ വായിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ചില കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ. സോ ആ ഒരു കോമൺ ഇൻ ക്വോട്ട്സ് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകരുത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംബഡി എൽസസ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ യുണീക്ക്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you give yourself exposure, right? അപ്പോൾ കുട്ടിപ്പെട്ടിയിൽ ഇപ്പം it is a little difficult even for me because I know that പിക്ടോറിയലി കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. അവരുടെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി നിൽക്കും. നമ്മുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ. സോ ഇഫ് ഐ സെൻഡ് യു ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മാസം അയച്ചാൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ റിട്ടൻഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് ഉരുപ്പടിയാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. സോ മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു ഹാവ്
and try to make it as engaging, as interactive and as visual as possible. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് അല്ലേ കാണുന്നത്, ഓഡിയോസിനെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. So Kutipity is a bunch of things, okay? പിന്നെ I am also in the journey, in the initial phases. നമ്മൾ വോളിയം 2 ആയിട്ടുള്ളൂ. As time goes by, നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ കുറേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. And within my cost limitation, what we're trying to do is to include as many things as possible that will benefit you. And another one of my core beliefs, and which I believe is very, very true, is that every child should be exposed to art from a very young age. ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പാബ്ലോ പിക്കാസോ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു, യുവർ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് എ പെയർ ഓഫ് സിസേഴ്സ്. പേപ്പർ സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, വിച്ച് ഇസ് വൈ യു സീ ദറ്റ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സ്റ്റിക്കറിൽ you have to cut it out on your own. Kutipety-3 മാത്രമേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഐ wanted you to have an idea about how can you cut this. എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ചത്. പടം എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ബോർഡർ വെട്ടി ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റിയലി നൈസ്. സോ ഐ എം ഓൺലി ട്രൈയിങ് ടു ഷെയർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ്. എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഫോർ us to explore. Okay, art is something that you have to expose your child to from a very young age. അത് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പേപ്പർ കട്ടിങ് ആണെങ്കിലും ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും, ബിക്കോസ് ഈ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ will make a big difference later on. Okay, education is not just about mugging up material and by hearting and enhancing your memory. No, that is not what it is. And ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ creativity is going to be very key to individual success. You have to be creative. Creative ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ്. So it's really important to give children exposure, and that is also where boxed thinking അല്ല, വളരെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് ആണ് കുട്ടിപ്പെട്ടിയിലുള്ളത്. ആൻഡ് this time അഗ്ഗിയുടെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്, and you're going to really like it because it's a mini pocket book. It's called 6 Steps or Less. It's really fun, okay, and it's very creative, and അതിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് തന്നെയുണ്ട്. So it's really fun, and then you will benefit from it. Momos is scratching the bean bag. Momo say shush. She does this all the time, so excuse the noise. Momo say shush. No. One more thing you need to do this time in Kuttipetti-3 is you have to hold on. Momo say no. You have to take a piece of paper, okay? ഒരു A4 പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിപ്പെട്ടിയിൽ ഇത്തവണ ഒരു A4 പേപ്പർ ഉണ്ടാകും. അത് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫോൾഡ് ഇറ്റ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ എഗൻസ്റ്റ് ദോസ് ലൈൻസും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിലൊക്കെ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു കട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയ ഡോട്ടഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു അഹെഡ് സോ ദാറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കഴിഞ്ഞോണം പകുതി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ സങ്കടമായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇനി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ, ആൻഡ് ദെൻ യു ഫോൾഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. നടുക്കും ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഫോൾഡ് ക്രീസസ്, ഇതിനെ ക്രീസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രീസസ് ഹാസ് ടു ബി ഷാർപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ത്രൂ. നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഫോൾഡ് ചെയ്തു, വരകൾ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദെൻ യു പുട്ട് ഇറ്റ് ടുഗെദർ ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് എ ഫ്ലവർ. ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ. ആൻഡ് ദെൻ യു ഫോൾഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ടു എ ബുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഫ്ലിംസി പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഹാർഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പേപ്പർ ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, a mini book like this. So this is something you need to remember. Kanam Kuttipetti-3 varumbol there is going to be a really very interesting activity and a story hidden in it and a lot of magic, and you're going to like it. There's also going to be one more activity about making
jar. But I don't know if I can kill the surprise now. And the prototype ആയിട്ടില്ലേ. So once it is ready, I will do a video with the prototype so that you are not upset later. So I don't know how many of you have already subscribed to Kutipety-1 and 2. ഒരുപാട് പേര് you're sending me messages and videos and photos. I'm trying to put as many as I can on status and all. Hey Shivaram, hey Devu, Arjun. And is really nice. Okay, in the last kanda oru kunyindedayi njan upload cheyidittulla. It's so hilarious. Okay, you should also follow me on Instagram. So if you don't have an Instagram account, please get an Instagram account, because that way it's easier to communicate. And one more thing I wanted to tell you is that ഒത്തിരി പേര് 3 എഡിഷനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ 750 അയക്കുന്നുണ്ട്. It's only 700 for 3 editions if you are taking all 3 editions together. Okay, so you don't have to send 750, it is 700 only. ഒരുമിച്ച് 3 കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ it's only 700. Yeah, so and if you wish to subscribe for Kuttipetti-3, you can also buy the കഴിഞ്ഞ മുൻപ് 2 മാസത്തെ വോള്യൂംസ് 1ഉം 2ഉം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും യു ഷുഡ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് കേട്ടോ. മെയിലിലും മെസ്സേജിലും ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇടുക, മെൻഷൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, വൺസ് യു ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ടേക്ക് ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു 2-3 ദിവസം എടുക്കും കേട്ടോ കുട്ടിപ്പട്ടി വീട്ടിലെത്താനായിട്ട്. ചിലർക്ക് മാത്രം ഒരു ഹിക്കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ലോങ്കർ ടൈം, പക്ഷേ വി ആർ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ് അപ്പ് ഫോർ യു. But thank you so much for your support and trust. It's been an awesome journey, and Children's Day is coming up. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് Kutipety-3 എല്ലാവർക്കും അയക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ്. പക്ഷേ ആസ് വി ഗോ അല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, and there are so many products in it, so it's not as easy as it seems. Volume 3 മുതൽ I'm also keeping a personalized, not personalized, but kind of like a personalized letter to Momos is lying down on my dupatta over there. She won't come, she's lazy. A letter to all of you. I used to have a pen friend when I was young. ഒത്തിരി കത്തുകളൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ. And all that has helped me improve my writing skills, my thought process. It's all the small things that makes a big difference. Okay, so maybe you can write back to me. The postal address നമ്മൾ അയക്കുന്ന ബോക്സിൽ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഉണ്ട്. So wait for Kutipety-3. We're hoping to probably start sending it out in a couple of days time. ഒരുമിച്ച് ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി it will come. And if you have not subscribed to it, you should certainly subscribe to it. Check the comments. നമ്മൾ കുട്ടിപ്പറ്റി നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. The feedback we have got already is tremendous. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, if you are also in the path of learning English, or if you want to be creative, or if you want to have a different experience, being grown up doesn't mean that you have to be always, behave like an adult all the time and be boring. No, you can be a little free, you can be a little easy. What is most important is to experience life, have fun, and also have perspective. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പ്രയാസം, ബിക്കോസ് നമുക്ക് we are hoping that it will come true, boys, that's how you say, because it's harder to simplify something. Okay, ഒത്തിരി വലിച്ചു വാരി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ നമുക്കതിനെ ട്രിം ചെയ്ത് റീവർക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയ കുഞ്ഞും കൺസൈസും ആക്കുന്നത്, എഫക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ലേൺ ബെറ്റർ. And I take all your feedbacks very positively. All the feedbacks are very helpful. And പലർക്കും പല എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും. So we will try and incorporate as much as we can, അല്ലേ? പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫിറ്റായി എന്ന് വരില്ല, so my apologies, but I will try and incorporate as much as we can to make sure that this is engaging for most people. And പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ സക്സസ് ഉള്ളൂ, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ.
പോയിരുന്ന് പഠിക്ക്, പോയിരുന്ന് വായിക്ക്, ഇന്ന ടോയ് പോയിരുന്ന് കളിക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ഓഫ് എ പേരൻറ്റ്. ശരിക്കും നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതിൽ കുറച്ച് കൗതുകം കാണിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും അതിൽ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. So that is also really, really important. So you make sure that you try all of that. I'm so excited about Kuttipetti-3 like I was about Kuttipetti-2. അതിൻ്റെ ഹെല്ലോ സോളിഡെയർ ബുക്ക് ഇനിയും വായിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ 3-ലെ കഥ കുറച്ചുകൂടി ലോങ്ങർ, കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. സോ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു സീ തീരെ കുട്ടി ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. പക്ഷേ ദർ ആർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് റിയലി നൈസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. ജനുവരി മുതൽ ഐ വിൽ ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് ലേണിംഗ് ടൂൾസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ NLP പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ മന്ത്ലി ട്രാക്കർ, മന്തിനെ ഗ്ലാൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി അതർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ടൂൾസ് വി വിൽ ആഡ്. പക്ഷേ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് സ്ലോലി. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് കുട്ടിപ്പട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ മാസവും അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കുറച്ചായിട്ടേ നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പിന്നെ I have exam, Agnel. Okay, that's fine, no need to apologize. I have exam, so I'm leaving. Good luck for your exam. Posters ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ, even if it is in the back of the door, because what we constantly see is going to really, really influence us. So these are the few things I wanted to tell you. So loads of love to everyone who said hi. It's really nice to have you all in the live. I know ഇതിപ്പോൾ ഒരു കൺഡ്യൂസീവ് ടൈം അല്ല, എല്ലാവരും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരികയാണ്. പക്ഷേ I want to a personal letter from you when compared from other English. Oh, thank you. I'm glad, Sandy. I know retracted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് വലിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. My claws are mostly retracted. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എഴുതി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്വോട്ടാണ്, doesn't mean I'm clawless. എൻ്റെ നഖങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കും, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് നഖമില്ല എന്നല്ല എന്ന്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഷീ റോഡ്. ടേക്ക് നോട്ട് മൈ കൈൻഡ്നെസ് ടു ബി മൈ വീക്ക്നെസ്. മൈ ക്ലോസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി റിട്രാക്റ്റഡ്, ഡസൻറ്റ് മീൻ ഐ എം ക്ലോലെസ്. ഓക്കെ രേഖ, ഐ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി, പക്ഷേ ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ടല്ല, എന്നാലും കൂളായിട്ട് സംസാരിക്കും. ആൻഡ് ഐ സ്പീക്ക് എ ബിറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്, ഓൾദോ തമിഴ് സിനിമയൊന്നും കണ്ട പകുതി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഇപ്പോൾ കുട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്. ബട്ട് ആൻഡ് ഐ നിഷ് ഡോയിഷ് എന്ന് പറയാനും കൂടെ പാടില്ല, വളരെ വളരെ കുറച്ച്. But I love all languages. I have a huge fascination for languages. And I am in love with Kutipity. I'm getting so much amazing responses. Rendezvous. Rendezvous, എനിക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. I have to check it and I'll put it in here. Okay, rendezvous ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ you will get. നമ്മളിപ്പോൾ പറയും good luck for all your future rendezvous അല്ലേ, endeavors ആണ്. സോറി, endeavors ആണത്. Rendezvous ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തേച്ചും പറയൂ, because I'm recording from my phone. If you give it to me in a sentence, I can explain a little better. Yeah, that's how it goes. There are also going to be word flags in Kuttipetti-3. You will like it. And കുഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, that's okay Agnel, yeah, my pleasure. കുഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലങ്ങ് കയറും, and then you're not going to forget it ever. So today I was discussing with a friend of mine and we were saying, ഏതൊക്കെ വാക്കാണ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നത്, അബ്സ്ട്രാക്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ 1-2 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ then she was telling me ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇലുമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. She saying no, illuminating, ക്രിസ്മസിന് ഇലുമിനേഷൻസ് ഇടില്ലേ, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So then, you did receive Kutipity-1. Shalini, finally, alle Shalini, that took a little while for Kutipity-1 to come. Okay, I hope you would, love it and the wait was worth it. Rendezvous, right, yeah, a meeting at an agreed time and place, yeah, that's a direct translation, but check it in a sentence, kato. So this is how you go. Thank you Shalini, love you too. What does it mean? How to use it in a sentence. ഇത് രണ്ടും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാവും. നമ്മുടെ വേർഡ് കാർഡ്സും അങ്ങനെയല്ലേ, വൊക്കാബുലറി കാർഡ്സ്, ഹെയ് സ്ക്രിബിളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ. ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫുൾ സെറ്റ്. ഐ തിങ്ക് കുറേ ആൽഫബറ്റ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. മീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എഗ്രീഡ്, time and a place. Put it in a sentence. So I'm coming back to illuminate.
നമുക്കിപ്പോൾ ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇലുമിനേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു നൗണായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. ബട്ട് ഐ വിൽ സേ, സ്പീക്കിംഗ് ടു യു വാസ് വെരി ഇലുമിനേറ്റിംഗ്. നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു യൂസ് ദ വേർഡ്. സോ ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ മീനിങ് നോക്കി അറിയാമോ എന്നുള്ളതിൽ കാര്യമില്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി കോൺവെർസേഷനിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. സോ വിച്ച് ഇസ് വൈ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ വാക്കിനോട് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഹലോ ജാനകി, എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെനിഫിഷ്യൽ ആവും. വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അല്ലേ, ഒരു വാചകത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് പറ്റണ്ടേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്ട്രൈവ് ഫോർ. എഡ്വേർഡ് ടേൺഡ് അപ്പ് ലേറ്റ് ഫോർ ദ റോണ്ടേവ്യൂ. കണ്ട, അപ്പം നമ്മളൊരിടത്തൊരു മീറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ സൂര്യ ടേൺഡ് അപ്പ് ലേറ്റ് ഫോർ ദ റോണ്ടേവ്യൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ലേൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇനിയിപ്പം ഇപ്പോൾ റോണ്ടേവ്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് വൈ വൂ, എസ് പറയാത്തത്. സോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് പ്ലാൻ എ റോണ്ടേവ്യൂ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 3-4 വട്ടം ഉപയോഗിക്കണം. ഇച്ചിരി പൊരി സ്റ്റൈലാണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും, കാര്യമാക്കണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും കണ്ടു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓർമ്മയില്ലാത്തത്. യെസ്, ഐ ഹാഡ് മൈ ടീ ആൻഡ് നബീസ ഹാഡ് മെയ്ഡ് സം റിയലി നൈസ് വെർമിസലി ഉപ്മാ. I had that as well. She is such an amazing cook. I eat more than I should. And I tell her that also, okay? Right, yeah, so these are the bits that, what's the role of reading? Oh my gosh, Alan, reading is so important. ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി വൊക്കാബുലറി കിട്ടും. ഒരു തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല, പക്ഷേ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം I set a rendezvous with my cousins, I met my cousins on a rendezvous. So and then you acquire words. മാത്രമല്ല ഒത്തിരി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് to so many things. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും. And all of this is acquirable, through books. So many books to read in so little time. Janaki, you should change your name, sweetheart, and then it's easier, I keep forgetting. Okay, so keep sharing your feedback in the same video about Kuttipetti-1 and 2. My pleasure, Rekha. And subscribe to Kuttipetti-3 if you have not already, and try and get the subscriptions all together. Christmas we will have a very special Kuttipetti, and then January onwards I will open a longer term subscription plan. So far it's working out really good. It's great response, and I am so positive that Kuttipetti will make a lasting difference in your life, and will make a magical difference in children's lives, because they're very open to learning, okay? And കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിലും don't ever restrict them. നിങ്ങളുടെ ഏജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മനസ്സിലാവില്ല. That's never true. Because if you look at Hello Solidaire, it's the text is actually for adults, but the visualization, thank you Janesh, I'm glad. Kuttipetti is very much for adults as well. The text is very much for adults, but the illustrations makes it very simple, okay? So are the vocabulary cards, and it's only through interaction, like how you interact with me, or like how you listen to me. It's only when you have open conversations at home that you will really be able to reap the benefits, right? And then it will be very illuminating, Kuttipetti over a period of time will be very illuminating. And then when you go on a rendezvous with your friends, you can have a discussion. So this is how you bring words into your conversations. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അച്ചടിച്ചൊരു വാചകം തന്നാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ വാക്കെന്താണ്, അതിനെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ നമ്മളിതിനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആവശ്യമുള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തടത്തും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് ശീലമാകും. Okay, so these are the few bits I wanted to tell you. I know Kuttipetti-3, right? She's sleeping there. Momose സ്വപ്നം കണ്ടിങ്ങനെ കാലൊക്കെ ആക്കി ഉറങ്ങാണ്. വിളിച്ചാൽ വരത്തൊന്നുമില്ല. മോമോസേ പൊട്ട പോവാം ബൈ ബൈ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്ന എഴുന്നേറ്റ്. മോമോസേ ബാ. She's sleepy and tired. Sleeping most of the time. So have a lovely evening, all of you.
അലനല്ല ആരെന്നാ പറഞ്ഞ ഐ എം ടു ലൈറ്റ് സൗമ്യ. നോ വറി സൗമ്യ, യു കൻ റീവാച്ച് ഇറ്റ്. All lovely things, yeah. Light is also fading, you know, pixelate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Janaki, yeah, Janaki Rame. And thank you Ganesh SS so much for responding to my challenge about the love you to Nandana, the petrol pump issue, and thank you so much for helping out. And then progress I'll definitely let you all know, okay? So love you all, have a fantastic evening, stay safe, and subscribe to Kutipety if you haven't already, and please do also share, okay, because you will also have to support me in this endeavor. കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ, അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പേരെടുത്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. മേടിച്ചാൽ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഈച്ച് ഓഫ് യു ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗെറ്റ് 10 people to buy Kutipity. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആവത്തുമുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വളരെ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അഫോർഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ടു യു. But I'm very confident with the kind of love and response you've given me, and the kind of reactions we are getting when people see Kutipety. It's amazing, okay? I'll leave the WhatsApp number here for the rest of you if you wish to subscribe and don't know how to, and you can send a message there and they'll help you with the purchase. So take care all of you. It was fantastic connecting with you again. Set up some rendezvous and be illuminated. Bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, Soumya. Bye, bye. A lovely goodbye to all of you. Stop. Sheena says, stop. Go away. I am.